Hi, dear viewers. Welcome back to English Funda Kolkata. I am your Raman sir. Today I am going to discuss with you a very important grammar for the basic as well as advanced level learners. Use of collective nouns. ইংলিশ ফান্ডা কলকাতা ইউটিউবের পক্ষ থেকে আমি আমিন স্যার তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রামার, যে গ্রামারটা বেসিক এবং অ্যাডভান্স লেভেল লার্নার উভয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি। ইউজ অফ কালেকটিভ নাউন্স। কালেকটিভ নাউনের ব্যবহার। Before going to start collective noun, noun are 5 kinds. কালেকটিভ নাউন আলোচনার পরে আগে আমরা নাউনের প্রকার ভেদটা জেনে নিই। নাউনটা হচ্ছে 5 প্রকার: প্রপার নাউন, কমন নাউন, ম্যাটেরিয়ালস নাউন, অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন অ্যান্ড কালেকটিভ নাউন। প্রপার নাউন কাকে বলে? যে নাউন দ্বারা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায়। দ্য নাউন দ্যাট ডিনোটস এনি পার্টিকুলার পার্সন অর থিংস, দ্যাট ইজ কল্ড কালেকটিভ নাউন। Take an example. I live in Kolkata. আমি কলকাতায় বাস করি। এই কলকাতাটা একটা পার্টিকুলার শহর, নির্দিষ্ট শহর। ওকে, লাইকওয়াইজ কমন নাউন। কমন নাউন দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে না বুঝিয়ে সমগ্র জাতিটাকে বোঝাবে, তখন সেটা কমন নাউন। যেমন ধরো, টেক অ্যান এক্সাম্পল, আই লিভ ইন এ সিটি। আমি একটা শহরে বাস করি। আই লিভ ইন এ ভিলেজ। আমি একটা গ্রামে বাস করি। ভিলেজ বা সিটি, এটা হচ্ছে কমন নাউন। নেক্সট, ম্যাটেরিয়ালস নাউন। দ্য নাউন দ্যাট টেলস অ্যাবাউট সাম ম্যাটেরিয়ালস ইজ কল্ড ম্যাটেরিয়ালস নাউন। যে নাউন দ্বারা কোনো বস্তুকে বোঝায় তাকে বলে ম্যাটেরিয়ালস নাউন। চেয়ার, টেবিল, পেন, etc. These are called materials noun. Next, abstract noun. Abstract noun দ্বারা যে নাউন কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে না বুঝে একটা বিশেষ অনুভূতি সম্পন্ন জিনিসকে বোঝায়, যেটা আমরা চোখে দেখতে পাই না, সেই রকম হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন। যেমন ট্রুথফুলনেস, honesty, these are called abstract noun. Okay, next comes collective noun. Collective noun যে নাউন দ্বারা একটা বিশেষ দলকে বোঝায়, সেটা হচ্ছে কালেকটিভ নাউন। এই কালেকটিভ নাউন দিয়ে এবার কিভাবে, এখানে দেখো, আই হ্যাভ টেকেন সাম এক্সাম্পল। এক পাল ভেড়া মাঠে চড়ছে। এক পাল ভেড়া। তাহলে এক পাল কথাটা হচ্ছে কালেকটিভ নাউন। তাহলে এক পাল ভেড়া। তেমনি আমি আকাশে এক ঝাঁক পাখি দেখেছিলাম। বাঁদরটি এক ছড়া কলা নিয়ে পালিয়ে গেল। বৃদ্ধ লোকটি ছেলেদের এক গোছা লাঠি। দিস আর কল্ড কালেকটিভ নাউন। আমার বাবা আগামীকাল আমার জন্য এক জোড়া জুতো। এটা হচ্ছে কালেকটিভ নাউন। ঢেউ ও সময় কারোর জন্য অপেক্ষা করে না। These are called collective nouns. So, now I am going to discuss how to use collective nouns from Bengali to English. Okay? এক পাল ভেড়া মাঠে চড়ছে। তাহলে এক পাল ভেড়া মানে a flock of sheep. A flock of sheep is grazing in the field. তেমনি আমি আকাশে এক ঝাঁক উড়ন্ত পাখি দেখেছিলাম। I saw a flock of birds. Flock of flying birds.
Flock of flying birds in the sky. Flying birds in the sky. বানরটি এক ছড়া কলা নিয়ে পালিয়ে গেল। এক ছড়া কলা, a bunch of bananas. তাহলে the monkey went away with a bunch of banana. With a bunch of bananas. B-A-N-A-N-A-S. Bananas. বৃদ্ধ লোকটি ছেলেদের এক গোছা লাঠি আনতে বললেন, a bundle of sticks. তাহলে the old man told his son, sons to bring a bundle of sticks. To bring a bundle of sticks. বাবা আগামীকাল আমার জন্য এক জোড়া জুতো কিনে আনবেন। তাহলে এক জোড়া জুতা হচ্ছে a pair of shoes. Father, but tomorrow Father will bring a pair of shoes for me. Clear? Then tomorrow Father will bring a pair of shoes for me. ঢেউ ও সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না। Time and tide wait for none. Time and tide wait for none. So, dear viewers, this is the way how you have to use collective nouns. Hope this video will help you a lot. And if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel, English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again with a new video. Thank you, everyone.